Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya paugto po, kay katamong makiramdam kay king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, may kaugtuan po kay Kongan. At ini po yapon Jin, babalik kayong anting kakwentuhan nyo kay baning makuyad pangawali kayo. Ay, sinublineng maybe hallelujah. Paitas siya banwa kasi paiba na niyan. Maulit pa si Bayo. Ay, maulit yung mawala na ko na naman po. Paitas siya banwa kasi sabi mo resurrection. Di, Ay, mag-warning na naman. 40 days ay kay. Tita. Anyway, kumusta na kayo? Ay, nako among. Dengke katamong listeners, miss dan na kayo at dengkutang nga talagang paintungol kay kayo. Kakabala, deng listahan na. Well, mas kinino. Di nga sagalang ko nanding kaya, tama na ko pumunta. Lundag ko kintete balo. Len me talaga, yung makibat ka pang among baluyo po ka bangala kayo ni. Ay, balam naman mo nabalo ni tita uling pakiramdaman ng katamo. Mag-text siya pa. Monitor na katamo at mga sermon ta pamisan. Ding kay katamong makiramdam. Very interesting no rin karelang questions at talagang patiretang isip tita Shirley kukutang da nang ini. Bala mo karelang yung gana o yung aptitude da para kayaning katikisis. Siyempre, hagyang may pagdaldalan tamo mo, yung kay katamong pisasabihan, katikisis, tita, wari po. Mitas na makatakot na lamang po ta, mino po wag yung pakibatan, deng kutang. Uling din tao, manyaliksik na laking karelang kasalpantayanan. No? Correct. At tita wari. Yan pakibat da kita sa sabihan ng Pope Francis. Know your faith. Know your faith. Learn about your faith. And then, only then you can really love your faith. Wapin. Kasi how can you love something that you do not know? Makanano may nga luguran ng emo naman balo. Oh, that is a Dominican principle. That's a Thomasian. The more you know, the more you will love. That's supposed to be the rule, the medium. Ay, syempre. Gama ka na naman. Ay, makiramdam na ako mampupot ang atin manarala mo. At saka, totoo naman ito, makanano mo naman luguran ng emo balo. I love the abstract, amore. I love the unknown, amore. Ay. Pero St. Francis, baliktad din kaya. Makanano po. In terms of God, though you can love God more than you know Him. Ay ako, in many ways, ustuya ita. So, imburi na po sabihan, agyange may balo yung kabidugan, malyari may luguran. Yes. So, syempre naman namong, nung ginuyan, at hindi naman papakita senyales, wari po. Anong itang kaya mo ka rin? Karas naman kasi kaya nga pong gino, mas mumuna yung lugod mo kaya kaya sa akin belwan. Ay, oy, nga man wandang intrinsic. Yes. Oy, nga man wandang pamibait. You were made to love Him. Yes. To worship Him. At ngeni among ingagawan tamo po, mas pakibaluan tamo, itang tamo balo, makanyanyita. Yes, of course. Interesting. Tita, muri na sabihan mamasa tapo. Kalupa ni sasabihan ng kay niya, J.D. Welder. Kalupa ning usang manintun king mabiedanom makanyanyang magdulaping kaladwakot puso J.D. kanta mo na yan. Laway niya tita, mapamirayat, may balik kaya mong dyan, may balik kaya naman ni J.D. Welder. Wapin. Mamili yang text. Masanting naman yung text ng PJ. Hi PJ! Welcome back sa radio. We miss you. Wow. Then mo na mo mura nun. Thank you, PJ. Mwamwa, chup-chup mo naman. At may balik Ken mo radio ito na Talagang binawi niya pa Sus talaga. Hi tita. Go back kasi balo mo.
itang question yung nga itanan. Itang metong kareng libro na ning dalit. Itang binggit ng J.D. Wilder. Itang Like the deer? like a deer that longs for the running stream. King mabiyad mapainto na. Kasi makatanam yan kaya puso tamo. Opo. It is within our nature. And in that way, because we've been infused and imbued with the goodness of God. I think pero basic tamo naman kapaniwala na. Lela nga nakatamo ni nga pong Ginoo, king wangis na. Anya makatanam mitang wangis sa pamanintun tamo king maya, pimpamagdulap king masanting. Huwapin. Anya basically we are good. Oh, humans are good. Are intrinsically In good. fact, Hanapin. Nang makukorrupt siya mo as we go along With the the way. capacity for evil. Anya, dapat check mo, check. Itang capacity mo. Nung ka rin miraras. Right. At dakal na rin kaya pa na rin, makatanam na rin. Opo. At yan pinamong impisa sabihin tamo manibat last week. Agyam pang makanano. Kasi ingewami po wari mig-review kami Tita Shirley niya before Holy Week o during Holy Week. Lent. Inumpisan talang tatalad tara lilista tala na nula rin kasalanan na dapat tamong kukumpisal. Uling baka nita makasahop makanano tamong pagsadya ning pamangumpisal. At kasanting na ning ikit tamo tita ni. Wow. Then in listeners tamo talaga makyabela. Sabi ko na po tang kasalanan yung pisa sabihan. May tatagal Masali. kami. Pero ing makayama among kaya rira pong pisabi rening nanula rening 7 capital sins ni rening deadly sins. Nano man ding bala mo Heavenly. antidote nanula rin pangontra o desolution mo di rening virtues. At mas masalila rin virtues na tita. Wow. Then Uling, kay katamo. magkatela masali, uling hilang mumuna nga tsuke katamo rin. Oh yan. Ilaring inclination sa mga santing imbued na kay katamo. At ilaring pausbungan tamo. Bali po tang kabait na ning tao. At suno ring tendency sa rin kaya puso na ning meto nga yanak. At Oho. po tang paragulan mo, lagagambulan mo rin, lalabong ladarakal. And Ayun. with our faith, miraragdagan la pa. Anyanin kahit intamo nga usa na gusto pong virtues nga ra, buri na sabihan detang kakatamong kayong king kaya pa na ugali. At Our kaya pa na ugali expressed in different ways. Patience, sipagan, tetagan, uling mayap nga nimpain tungol da rin, no? And they will help us grow into better persons. Anya, mas interesting la ring virtues. Uling hilang minunang at suke katamo rin. Deng kasalanan, digpa na lamo kay katamo potang mabibiyasa tanang matutukso. Ampong uling ela imbued kay katamo rin sa salpak noning king kilwal. Aha. At So, ninoy ta, taning. Itang infiltrator. Right. Iyang mangitanam ka rin, no? Chula can first name basis. Nickname basis la patita. Sabihan ko pa rin, lagyunan yun. Halina. Lagyo. Eh? Halina po. Atin yung lagyong magumpisang letter G yan. Atin niya pala yung magumpisang letter J. Atin niya pala yung magumpisang letter K. Kung bisang mag-text po, kareta pong smart subscribers 0918-351-8282, Globe subscribers 0917-363-3738, ang po pong Sun subscribers 0923-231-4124. Ayan, mabibiyasa na yung magka Tita Shirley namin. Very good. Eh na ako magdili-dili. What I be koreta second letters na reta, first letters. Sus Mario Josep. Kaba pong te-text yula rin kay kayong questions o kwento. O rin pong virtue sa rin sunduyo pong text kay kami nanula rin favorite yung. Ngayon ngaldo ngay ni Lawentala po. Then kabilugan nanula rin atin cardinal virtues pa kay bat kanita atin pang
Nanula rin tita, heavenly virtues, atin pang tutukirit ang theological virtues. So, lalawin tala niya, di walang virtud at amupen. At text yo po, nung atin kayong kutang, kwento, o nano pa man, karetang number sa may basa. Kaba pong makiramdam tamo kareng mapila na paganaka, ampo pang masanting a kanta. Anong papel mo sa buhay? Si Manang, all around sa bahay, Lunes hanggang Sabado. Yung politiko, tagapangako, naghahakot ng pera mo taon-taon. Ang lakas pumapel, ano? Buti na lang, kaya mo siyang palitan gamit ang balota mo. Nasa iyo ang papel, ikaw naman ang pumapel. Isang paalala mula sa STEP o Samahan para sa Tunay na Eleksyon sa Pilipinas. Balik tamo po, ngeni, keni king kwentuhang katoliko, king 91.9 Bright FM, king katamong Archdiocesan Radio Station. Kasanting na nitang pekiramdaman tamong kanta among ni, kung iyong nanaisin hanapin. Nining paintungulan na nung itamo. Balak Kapampangan yan, nandun yung kanta. Yan, dadaldal tamo kasi. Ay, nako. Sabi na nining kanta, kung pipiliin, abang alipin, sabay tatahakin, krus na landasin. Yeah. Kasi, muri na sabihin, itang, syempre, Easter pa mo rin. Nawari po tita, yung kukwento tamo ni, Easter na Easter. Talagang dapat panamdaman tamo, yung buri na ning Ginoo. And to live with the Lord is to die with the Lord. And now we resurrect with the Lord. Right. O di, pero kailangan pa mo rin. Among istuya po ita, aldoldo, talagang tutukita mo kayong krus. Agyang Easter, agyang nanong season. In practice parati. Mhm. We are always on the move, on the go. Nya, in kayong keng mayap, kailangan tulad ng sasabihanan nitang kata ating tatahakin nga. In pamigusal mo keng mayap, kailangan parati meng daraptan, parati meng daralanan, parati meng gagampanan, at parati meng tutuntunan. Uling kimpamanuntun mo, maakakagawian me. At po tang kakagawian me, maging ugali me. At istunging ugali mo, ang pong gawi mo, makatungtun ngan king mayap, oran din hausan tamang virtue. Ayun.
So, Uling again, ulit-ulit mo na, sanay mo nung gagawa, nampong ilan na ring way of living mo. then yung virtue sa rening pisasabihan tamo ni, That is when they become virtues, no? kadakalda po among. O ba't ito Ulinging kaya, pandakalya. Malwalas siya. So, nung sampulunan tala, virtues o dening birtuda rin nga manuan tamo, ila rin kayong yunganan ng tao, amanuan tamo. At chula rin, wa. Nya, i-develop mo lang, nya, potang, at yung atsuno retan, potang kain gawan mo, kabandaragul ka, tuturura ka, gagaida ka. Because you are formed. Perform da ka retang guidelines or then taong akaugalyan na naman ito. Ewan yun, Timo, in virtue of respect and kagalangan. Opo. Ne? Kasi nung alalo reto, o ba't may yung ka? Ale? Nung talagang alakang kayong-yungan, ka mabiyasa. I'm looking at it, Timoreng ding animales, na lang instinct. Innate siya karela ito. Anya, automatic yung magi yung at uling at sukarela itang innate to react yatang makanyandang nature. Nya, ditak mo mong bagay, maababalo rin, mabibiyasa la. Opo. Makanya naman ng tao, no? Talaw sa instinct kay katam, sabihan talang kayong yung yapin yung teram ng mayap ng apong gano'n. Potang paragulan may nganak, turo may papa po, mabibiyasa ya, uling ka rin niya, at sunay ta kaya bala mo nung ari, gigisingan mo, papu ka na opo, nga na. Potang kaya mabiyasa na, paulit-ulit na ita. Potang inculcate mo kaya, that is the value na ning kagalangan, matatranslate ita kembya na ning anak, kagapot ang dagol yo. Nya ayawos may tang tao, nung akagiwana, akasanayana, at meging kaugalyanan at tuntunan na kimpangimot na kimbiyeng maging magalang, ing taong ita possesses the virtue of a respective person. Aba. The virtue of respect So, among, for elders. in short, ing sasabihan tamo po, ing tao, ing kayong yungan ing kayapan ni. At nung nakayapan ing gagawa na bala, may contaminate niya, istorya po ita kanita. Padam, itong bigla yung mika nickname basis kang infiltrate na nenita nga manwa na among kanita. Istorya po. Yeah. Aha. So, ngeni, kailangan tita tunggal-tunggalan talang pasadahan yata na nula rening kayong yung naman wan tambang kanita mo bala mo ma-review tamong bagyan nung nanula rening dapat tamong nung papractice lang masalese kasi anti mo yung handwriting nung anti mo ay waris tong anak ka nung medyo mature kasulat itang cursive o ito talagang practice mo I imagine kay mami ko niyang mga lati kami ingwali ko talaga luklukan katatalakad ken hanggang may perfect in letter E yan kasi Eric lagi yung wali ko sulat may lagyo mo aning katsura na hanggang may sapak ing letrang ing papel ayan katutok na nga na. So, rin virtues, makanyala naman po siguro dapat. Yeah. Dapat balutalan nung nanulan tita, bang kanita Practice. At lang hausa na detang natural virtues. Actually, pangilagang keng gamitan tagla. Ginding natural virtues, ila retang pinding detang Ding kitawa atsyo na mo. keng baludala. mereng natural na rin. Ila mo naman binyeno ng apong gino, no? Yes. Kanya pining basis na ng natural lo, tsuya naman ken. Aru, miras ta natural. Mangilag, gawan mo yung mayap, pangilagan mo yung marok. Oy, that's the law of nature. That is the greatest implanted virtue Wait. pamisip at puso ng tao. Balikan tayo king metong episode yung natural law. Ayan ang pong... Malabak kasi nga dadaldalan niya yan. Iburi ko, sabihan ko na nga. No. Ayan, dapat tita, ni papag-absent kasi nutamiraras. Papanahon. Kasi among, di nga liwa, ito sinabi tamong natural law, balara law of physics. The physical laws ni aliwaya itang aliwaya istong sasabihan tayong natural law moral law ya po ito ware so etaya pa mo bubuklat itang nanin pami aliwa na ning natural law kare laws of physics ang popadetang aliwang laws pero ita mo pin kailangan talang medyo
dalanan bagyang-bagya. Dening nanula rin, ning virtues sa rin, nga manwa na nga mong nanong natural virtues. What karakal klaseng virtue, malyaring metong nalamu listahan. Datang may discuss na kanta na eh. Kasi, Sabi nung kareta eh. Deni listeners tamo, kukutang dano, saguli. Virtues ko pa mo rin, taliwano na naman lagyo ngayon yara. Kasi liwano man po talaga. Kaya siguro among ne, how to organize. Mumuna, atin tamo nga man nun, cardinal virtues, detang last week, deta tita ewari po. Cardinal, karinlangan manibatan. Di lareta nga usandang principal deta. Kasi in virtue, bala mo, oy, kasanting. Ibuklaan sarili. eh. Higit ni sarili. Naman sarili ko. Yung stream biglang may. May distract ka Nakabaligo. May kasi. distract ka kasi. Bala mo, otat atin na narcisus kay nilele ko ngayon. Atin mig text 0166. Very well said po among. Masanting po talaga ing ugalyan mila ring mangayap a ugali. Kasi po yung purpose tamungan talaga when in creation, and when God created everything, He saw it was good. Walalo ng very good anyang tao yung lalangana kasi let us create man in our own image and likeness, ne? So tenam na itang kayong yung king kaya pa na ng Dios. Now, one pong nakalya objective, nya mo nya mayaos lang miyayali walag yureng virtues kasi depende mo nung impisa sabihan ning kayapan ning king kotang nung naning object na nitang kayapan mo nga itan kasi dakalye timo yung kayapan ning pamanyaw king kaparan tao. So we have the virtue of generosity kasi ing kaulyan itan tasopan mo yung kapara mong tao. Ing kayapan na ning potang magkamalihing kapatid mo itang sopan me. Maybe you could call that happening the virtue of forgiveness, ne? Okay. The virtue of understanding, the virtue of aning kapanupayan? Patience. Patience, no? Compassion, mercy. Mercy. So depende ka retang pupuntalana. Ing halimbawa, nung ing objective mo ing kagalangan na halimbawa kay kang pamikatawan. Maybe that's what you could self-respect o kaya the virtue of chastity. Okay. Ay, wapin. Yes. Karakalda, manaliwaya lagyo. Depende kasi kitang nanoy tang paintungulana. Opo. Pero all of this, all under the same umbrella of our own natural goodness, God-given good-naturedness. So, itang man tamo pala last week, tita, itang from these virtues, manibatan ka rin, cardinal virtues, bala mesimela pa. Mag-branch out la. Anya, Karen, po tanging gigisingan mo keng tao. Anya, itama mo, halimbawa, ing kapaniwalan tamo as Christians, we love goodness, we promote life. And promoting life and respecting for life is one of the greatest virtues. Ne? Of course. Kasi to support life. Itong inaral mo yung kabaligtaran kanita, that is when you are already destroying the law of the anyapin salangkeng virtue is a sin. Ne? Potang imbes na galang king biyeng ituro mo makamate. Ingi-promote mo ing makamate. No? Literally na otherwise. That is, you are teaching otherwise and then you are going very much against kitang virtue. Uling, nakalilangan ni nga pong Ginoo, bangka nito to destroy life. Ale? It is to promote life. Nyay, binasa mo na ito libro na ning Kuya kong Francis. Kapurit pa mga ekpayari. Kanya usan keng Kuya kong Francis kasi nakalmig text. Amo po tang saibyo kawangi si Pope Francis nga. Danupa niya. Danupa niya naman pa. Daning pari cathedral. Ito libro na. The name of God is mercy. Oh. Nga nakitang metong alinya. Kasi kang Italiano, kitang gaya na nga na. For the purpose nga of clarity, can you not kamatulangin nga na will you not be happy knowing that the name of God is mercy, and that if you are a follower of God,
then you also adopt the name mercy king kay kang sarili. Wapi. Kailangan, you should always follow the good example. And Yes. what is the best example? And mercy is extended high and above all, not only to the merciful and to the good, but especially those who need mostly thy mercy. And who are these? The weak ones, those who commit sin, the sinners. Ita mo. Kita mo. Talaga naman kasi, Ulitin yung object na ng mercy, no? opo. Kasi naman, why will I give you mercy? You cannot express mercy to the angels because they don't need it. They don't commit the sins that we the do. sins that we do. Deng sins naman ko commit the ring angels, mas The angels. aliwa naman, aliwa lang. They're on another realm, hanapin. Aga nakakaya mo kasi itang angel, lamig rebelde. This sin of pride. So, dening pisasabihan tamo po nga rin mong nung dalawin tala, mercy, compassion, na tamo. Talagang manibatan la naman ka rening cardinal virtues, justice, wisdom, courage, moderation, etc. And then when we go to the, nanuno po rin, dapat tamong buklat kasi, tita. You're supposed to be theological virtues. O bakit theological virtues amo? Kabisa mag-break. Maranon pa. Lawenesa. No. Theological virtues as opposed karetang remore kay katang natural virtues. Remember, atin tamo nga sa na infused virtues. Infused by God's grace. Kaya naman, iba dyan. Faith is one. Urendeng kayo nga man na theological. Kasi they are more lalo lang uling deni, aparte kareng natural virtues tamo. Then theological virtues are special virtues uling lalo ring papalinawang kay nino yung Diyos. They make you all the more get closer to the Supreme Being. Wari, nanularetang theological virtues na rin. Faith, hope, and charity. Or Charity. love. Okay. Uling at chula rin mismo, ila ring dudurot, king natura na naning, gusto ka nun dendeng kay kang ginahin, kasalpantayanan, yung nakaking ketang pamagdula mo king ketang the higher being in your life. And hope uling kiklingming kay kang kay not in these things of this world but on the divine purpose. So iyangat na ka ing purpose na ring virtues na rin, iyangat na ka kem pamangilala mo palalo kay nga pong Ginoo. Well, agyangin pa maging magana ka ring natural virtues discovery mi rin nga pong Ginoo, but these are the more special ones and these are infused la rin. So paano ka panlalo ni nga pong Ginoo ka rin? By your exercise, no? So, among, puta sasabihan niya kasing infused, nga gaganak ako, tea. Talagang, May arti ko may arti niya, May arti ko Pero, wari, puta sasabihan tamong infusion. Buring na sabihan, you are infusing flavor or infusing another substance into a pure substance. Or, example, danum puro, gumamit ta namang distilled water, puro yan puro. Istong kaya namitang kay kang tea bag, you infuse flavor into it, nung ita mo po itang danum, kay ba't ining virtue ay niya mo ing, bala mo, tea bag o kaya drop of lemon juice. A drop of lemon. Or a scoop of honey. Ayan. Ay, Diyos ko po, karakaldar yan Ako, mint. Turmeric. Uy, tapos ka nga mong a pinch of turmeric. Or a slice of galanga. A slice of ginger. Pwede. Because, ing buri na sabihan ng infused virtues sa rin, tatanggapan mo na, they spice up already your natural inclinations and goodness. Biro mo, meragul kang mayap, tituro kang mangilag ka kang marok, paintunan mo yung mayap mo. Patangkay, we will receive the gift of faith, the virtue of faith. In Jesus' name, mamo mo.
kilala may palalo, kay ba't itang tuturo ng Jesus keka? So, lalo pa sasanting itang kekang inclination, Aha. Timo, limbawa, aliwa, eka mi bait Kristiyano. Okay. Timo, mi bait ka rin. Pagano ko mo? Mi bait ka mo keng meragul ka keng kulturang Sasamba ka rin. at suka ka rin, mi bait ka rin babo taluktok dareng manggao. Tang Ako makanya naman, na klase. Monkey na ako man ganito. Hali. Ito sasamba ka rin bato. Right. O whatever. eka Kristiyanong bitasawa. Kay pero itang natural mo at itang natural virtue and that law Pero bringing mayap ko. mayap Dakal ka ka rin ka makanyan. para mong Dakal tao makanyan. medyo hostile kang bagya ka rin mo katribo. Hindi nga kakaya mo ito. But at least ka rin mong katribo mo at so itang kayapan mo. Opo. Sopan mo lang Kay ba't may introduce ka ngayon din tang lantunggal ditak ding misyonero. Mhm. That's what happened with our ancestors Oo. Kay ba't tiro rin ni Kristo, tinggap dang maging Kristiyano la, may bukla no paketang lugod king kaparan tao. Kaya turura, ing kapara mong tao, aliwa mo yung kekang katribo, aliwa mo itang kalupa mong matuling ang panguwarong Kailangan kapara mi naman tao detan chingkit, ang poreng maputi balat, retang ka lalapad din kekang So, maging inclusive na. right, Kaya and may pamananggap. kakalasa pang lalo itang kekang natural mo ng kayapan. So, itang kayong-yungan na naman Right. Kayo- Kayong mo, lalo pang miyo yung king mas pa. Hindi ko nga gana kang sine kanya na. Talagang tribulan Itong the mission namong Epa king Diyos Umpisa pa mo, di tiruda lang mag-violin yata, mag-flute. Ba, akit mula talagang pakabahagla pero puta naman mag-play lang musical instrument. Talagang orchestral. Pero na po sabihin natin lang kayong-yungan for music Yeah. Kay ba't niyang mitatas yung karelang level. Wari niyang payari ning sine ka rin. Suguran dala. Pamarilanda no rening misyonero, rening paring Magdala ken Blessed Sacrament. At niyang mitombay yung paring at suking mumunang Magdala. Deng migdala na keng Blessed Sacrament. Detang Deni ng natives, deni ng converts. At alalampak yan, baludang matela. Pero tuloy-tuloy. Itang pagdepensa de pamuri ning Blessed Sacrament. So, kayong-yungan king kasalpantayanan, mitanam na po ka rin. Well, may develop na. The good seed na dapat. So itong infusion pala. Anya istong sanay ka keng virtue, itang meragul ka keng virtues. I mean, I say virtuous life, itang yan naman tang maging magmayap-mayap ka kembiya. May sanay kang makatuktuketang masantik mayap kem pamibiyabiyay. Nang kayas wala na kanitang potang pilit na kang tuksuan kante, itang makuka ka rin Din ako halimbawa, anti mo yung mag-Facebook ko. Yung milyari Ating kung inalben na lang pinasa ka ko keng Facebook. It is a footage sikwano ng CCTV of about 2 hold-uppers. They were going to go para hold-upan ding meto nga wala mo financial atang babye microfinancing lending investment office, o lending office. Itang kilwal akit miya mo itang footage na ning outside ka adwala ka si reta yung kilob ampong kilwal kilwal ampong kilob. So ito pa pepakit ditang kilwal kasi itang title na ning nitang post. Okay, ay ning post. Mga hold-upper kayo, mga ting. Ano ba tang kaya? Yan bagay sa inyo. So, kinlik ke. Pakit na ka rin. Lungob la rin nga doang hold-upper sa rin. Maka motorcycle. And then, a few seconds after, lulwalitang tauling linob. Bala malasing niya. Sakay aking motor na. Kaya, aking i-attempt na yung bubuklating yung motor. Pero kaya tunggal ditak mandaring motor. Malulugmok. Kaya may lugmok yung mga may nabo. At sukeng kilob na ning. At sukeng kayang motor. That same moment, lulwalitang kayabe ng minunang linwal. Sure-sure bala malasing. Kaya lalapitan ning makasakit. Tamang kakalbitan pang makanyan. Wala mo itang I can imagine say tara na. Ano yung haki mo?
mangay na. Kami bagsak ya. Both. So, Both. both. Okay. Kay pakit ditang tutukin ang milyari king kilob. Tapala kalubda, itang minunang linob pin, tantawling, itang minunang linob. Tabi may magot baril. Paning malawot siya pa, tapalang makaluklok ka lalaki ketang harap. Was a security kay talagang armed personnel ya. Maril na eh. Then elite forces din. Tagal ya ining makakay. Bala na naman, uling may samsama lang bar, pero tiranan eh. May keray itang may maril. Pero yun naman ninano balang. Ing may pasandal itang may baril kaya ben. So data yun yung makamaluto, bala na, apat mo itang Secure. Magaling wah, yan. balo, baril na eh. As they were moving out, okay, ita mo, we do not like people who do these things. And kaya sometimes, you would even say, sana mawala no rin yung tao nga rin. But that moment, ayikit mo itang how they died. Wow. Agyang marokla. Ing isong, may sana kakitang virtue ng respect for life. Ay, you will still feel Opo. Sorry You will Tao for na feel- pa mo rin. They feel sorry right. for them. And have you seen po tang papakit during executions? Opo naman naman. Pagki Saudi, itang tabtaban daw batal. Agyang pang marok naman. But the fact that you will see human life being taken. Then I saw also footages the running executions by at the end of the Second World War. Itang firing squad Opo. dala rin traitors na. Kay ba't dang niya may sambot no rin kay kanyan? Yung may sabot hanggang collaborators. Babarilan dala rin. American soldiers shooting them. When you see that, ing feeling mo is naman itang feeling mo whether it's no longer the death of an evil person but death The of death of a a person human. and dying in that moment in such a way executed. Lumwal ka rin ng virtue mo, respect for life. Aber na mo, yung maroklan eh. I mean, this is I think uling iting tirura kay katama. Uling iting gustuhan po yung dapat. That's why the Catholic itamu the morality of the death penalty, we don't call for it, no? Oo. Opo. Kasi Kaya po yan. tangatsunak ka rin. Iba, di ba? Ano? Maging debate, yan, mirasta na kin death penalty ni. Pero ito, maging debate through the centuries. Kaya katamo mo, different administrations ni, may kapilantang administration. Yes or no. Pero yung Santa Iglesia, Kasi always never been yung firm mag-waiver. on that. Agyang no ka rin. Agyang no ka rin. And we will, and that is because we believe in dening virtue sa rin. I mean, it does not mean you are tolerating evil by saying that. No, we don't. Yes. But still, we do not wish the death on kaya uling in kayong tama is we promote life. That's true. And then when somebody says, ni nga mong deni ana era po promoting life. So that does not mean they deserve to lose life too. Nagyan pang magkaila, no? Yeah. I don't know. Ang pondet ang pate ka retang makapate ha mong. Di mo akol ba kung makamate kung tao. So ara kapyo ko pete ko. Di mere fact na yung pete Pete ko mo naman. Makamate ka naman kan talulol eh. Okay, sabihin Opo. na mo, maybe at you were blinded by rage kana Pero balo mo, potang kutnan mo la rin kayo nung mula talagang nung ila mo sana maglaram. Umbrik sabihin, mo admitting the truth na At yung makasabit mo, limbawa, palaris niya mo na Wow. Accident. Pero ang dataga na kanay, the fact mo nga na talagang mo naman buri. Wow, And you accident. don't feel good about it. Of course. You don't Kasi, feel good about it. balong wiking may ka dapat kanitang may walaya being metong at Now, tao. you may find you have an excuse, pero nga napin, pero kay lumumura na mo nga mo may bugisipan. Of Anya po course. tangawaga nakakurang abortionist. Abala mo at talagang left and right. Sabi ko, Wanton. whatever happened ketang growing up the rin in their virtue, respect for life, why all of a sudden they switch Naging to makanyan la. killing and Babies, wow. killing babies, no? And for magkano mo mong Yes. Tsaka, isipan mo, istuyaya mong Tita Shirley Ewari po, nanong milyari ka rin yut makanyan la. Nanong, what kind of
bala manhid o alang Yes. respeto. There must have been something. Some switch or anapin. someone who took over ketang makanyan. I'm promoting such a culture. Ay. Anyway, mag-break tamo pa mo po at balikan tala rening birtud api sasabihan tamo kay bat da rening mapila na paganaka. Adangal ng one good food, adangal ng one good One Good Vote, ang programa sa radyo ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ang PPCRV. Alamin ang iba't ibang impormasyon ukol sa eleksyon 2016 at makisama sa talakayan. Abangan tuwing Martes, alas 7:30 ng gabi, dito lang sa 91.9 Bright FM. Boto ko, dangal ko, ipagtatanggol ko. Breathe on me, breath of God, fill me with life anew, that I may love the things you love and do what you would do. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God, till my heart is pure. Until with you I have one will to live and to endure. Breathe on me, breath of God. Breathe on me, breath of God. My soul with praise refine, until this earthly part of me glows with your fire divine. Breathe on me, breath of God, so I shall never die, but live with you the perfect life in your eternity. Breathe on me, breath of God. Magbalik tamo po ngeni kay niking kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM hing kay katamong Archdiocesan Radio Station at indimdam tamo po Breath of God na among istong mabirtud ka o tutuki ka karening virtues bala mo the breath of God is Is in with you, you. the Ruach, the Spirit. Oh, Ruach. Uy, aga na kake. Mm. That's yung studies me. Ruach is the breath. It's the Nanay po Hebrew salita term. ita. Hebrew? Yes, Mm. Ruach. That is the nauman mangkeng Greek eh. Mhm. Nauma. Dawit talagang maluwat na pinag-graduate. But the Ruach and the breath of breath of Danupa God. ne po. Yes, danupa na ako. The breath of God means power also. Power. That's why Ah. virtues are also known as powers. Uy, powers. Anya pala rewari atin choirs of angels. Atin one of the choirs, they're called powers. Powers, Atin- yes. And the virtues virtues. also. Wala naman.
Aba, talaga naman palang tita, is itong papractice mo lang, papractice din ng virtue sa rin. Powerful ka pala. Wow. Eh, na kailangan you have armies and weapons and whatever. And when you say potencias, no, power, Potentias. potentia means they help us make things possible, Oh, attainable. make things, bala mo, among, istong mabirtud ka. Powerful ka, pin, kasi Yes. you make things possible. And they can happen for you. They happen for you, they happen to you. And you can make things happen. Is that the same as grace? Same one. Uling grace also is a manifestation of God's power. Magrasya ka. Magrasya ka, mabirtud ka. Ano ngini kasi empower ngani but the power is always geared towards good, ne? Opo. That is the inclination of power. Supposedly. Yes. Kasi, ngani, impotencia sabihin is power. Potentia is the achievement of something that is good for us. Mhm. Ano ngani power at evil power gagamitan dan. Abuse of power, wari. Mm-mm. You're Yeah. powerful, anti mo. Ating kang, you're a ruler of principality, yan mo. Oo. Sabihin mo naman nung kay katamo, barangay. Nung Kaya powerful ka virtue kay... ito is itong makanyan. It's already something that is opposed to virtue. So, among nung mag-power trip ka, kaya na mo, latita niya mo, ni barangay, metong niya mong office, or metong yang, keng metong institution, nung mag-power trip yung boss mo, buri na sabihan, abuse of power, lalabag ka rin virtues. Yes, labaganan na. Ayun, namayapin pa yung tungulanan nita. So, Nakatype, right. pasakita na ka. Yes, and istong imbes na magsani ka king maya papain tungol, yung sasani mo yung marok, that becomes the opposite of virtue, we call bisyo. Vice. From virtue to bisyo. From virtue to vice. Kasi tingnan ito. Yung kaya, ay, Diyos mio. Kaya pala ito bala mo, mag-transform niya from good to bad. Kasi kayong kapampangan, nung kasakit i-translate, no? Ako nung akong, amang na niya po yung translation na ning virtue kayong kapampangan. Ako, Diyos ko rugo, ako, ingayisip ko, maya pa ugali. Wapin. Maya pa ugali kasi Wa. deni pindeng Maya gagawan pa kagyaman. Kagyaman mo. Kasi yung pupuntalanan yung maya. Nya, itong marok yung pupuntalanan nita, yung panugaling marok, yung kakagyaman niya, pining bisyo. Tag ulit-ulitan may gagawan, naman makakayap ka. Among, wari niyang pisasabihan tala po, akalingon ko, natita na nung karinta kanita, tangaman man tamong istong ing kasalanan, ulit-ulitan me, balo mo na ngayis to, pasibay one may Vice. pamurin. Vice, bala mo addiction niya ito. Oh, Yes, addiction it is a na. vicious vice. Kaya nakimakaipangan karela yan na. Tita talaga. Hanggang nakaka-exulit ang Dengkem Provincial Jail. Oo. Ay, opo, aning kasanting itang kutang da kay katamo nga ito Kasi, nung karinta ng virtue kanita, ito sasabihan na ning San Pablo, San sinabi Pablo. kanita, kamakyabe, karing mga roka ugali, mga nano yan. Tiladtad no retang Retang vices. Vices. Saka netiglo nga, kaman dapat makipangan karela yan. Wow. At inig-text taga kay Provincial Jail. Kumbaga, balad, makipangan niya pamuki kami. Yapon seto. Ay, rugo, it became a different interpretation. Haliwaya po ito. Malia po Italia. Wow. Ang burin, ami pinamong. Ita mo pong aminan nyo nung nanin. Makisulo ya kay kayong mangan, makisulo ketang kay kong kamulangan. Ayan. Kay kayo naman nyening pangilagan at Correct. gugulutan. Gugulutan na. So, Wow. nya, karina, makisulo ya kay kayo ketang kapag nasan yung magbayo. That is it. Ito mo, ay, kay kami pong Paris Priest, game ya, mong bakit? Game. Wow. Game na game. Makinuman niya po. Nga ko, kung makinuman niya kayong pare, abayan na kayong maglasing, yung mapita. Amo, pati naman social drinking mong... Ay, social drinking ko. Sinabi na makinuman Ay, tama. Bala mo naman sa inuman kaya katamo, Lasingan. lasingan yan, no? Excuse me.
makiluklukan ko kayo para sabihanan na kayo, oy, Ay, St. Francis Xavier malulot na yan. kayo, muli na kayo. Eh, Yes. Francis Xavier, wari, makanya Right. may ngumberte. Talaga, liklukano, rening kalasing. Pero maglas. Aliya. Balo Balo na tabayan naman yung na gagawan. and then mag-infuse yang tunggal dita ka good sense into them. Mhm. So, apo seto, makyabe, yaking kayungyungan, king kaya pa. Oo. Yan. O di, katula ko naman karening kay katamong examples. Dakala pa po rin namong makalistala kang Tita Shirley rin dapat yung Ay, pakipatan. itong metong eh. Saan Mas po? game ya po itang pare mi nga. Mm. Bakit? Makyabe po kay kami keng casino. Excuse me. Oras na po. Gustong makyabe kay keng casino. Game na po rin para-pareho kayo mo. Diyos ko. Ale. Hala ng kwentuhan katoliko bukas. Sindo tayo yan. Mga dito na mo. Wapin. Mirasta na po king oras ning pamanyaran na ning kay katamong episode ni Tita, karakal tamong masanting ikwa. Talagang luklukya mo misa ni Among Jin no tamo Kaya mga miss paras di. eh. Nanong panahon na po Sige, ngeni. bola pa. Under B. Siyempre, baka nita bukas at tsukong pa si Bayo Kenny. Pota, ikayo kami. Walk out yun na kina naman bukas. Hindi nga assignment yun, ilang mayayari eh. Anyway, ariyan tayo po yung kay katamong episode ngayon ng Aldo, kening kay katamong panalangin. King lagi nangig pa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. O Diyos, malugod mingig pa. Miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kanitimpig kalugmong pami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdaga beluan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kami sana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan, at siyo ka rin karelang pibale-bale, pipagobran, o nung nulaman ka rin ngening. Paratila sanang maging masaya, pauli na naman ning pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalog mo sana karela, ing maya pa kalusugan, ning pami kakatawan at kaladwa. At layon ilawot mo la, king nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban, at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunos. Iapagmingan keka iti king lagyo ng Hesu Kristong kaya kaming ginu, magari kayabe mo at ning banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Birhen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. At bendisyonan na katama ng Diyos sa mayupayang tutuyngib pa, ing anak kating Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king kaya kayong pamanantabe, ni po Shirley, God bless you and keep you. At ini ng pagpasibayo, Yamong Jin, at bukas po, mikitikit tampasibayo. King lagyo na po ng Komisyon ng Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM ing kekatamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, maamun at pasalamat ngayon Aldo ngay ni. Mayo ti hayag, purihin siya, at ating ibunyag, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos nasa krus ni Jesus, ang siyang sa